welcome to the next lecture of mathematical logic. In this class, I would like to explain about the order of precedence, tautology and contradiction, logical equivalences. First of all, order of precedence. So in this order of precedence, logical operators we need. The logical operators are first preference is for negation. First preference is for negation, then and operator, next or operator, implication, next is biconditional statement. So the precedence is given to 1, 2, 3, 4 and 5. So this is a precedence for these operators. For example, the expression, consider the expression P implies Q and negation P, suppose the bracket is not given, negation P implies negation Q. This is our question. So how can we evaluate this? So first we have to evaluate which one. Okay, which one we have to consider first. So first we have to consider the negation type. So P implies Q and in bracket negation P implies negation Q. Negation is the first one. Next is AND operator. So AND is the next one. Next we have to calculate this AND kind of operators. P implies Q and negation P. After that we have to this is the first priority. For second priority, OR is not here. After that, third priority is here. This is already given in bracket form, so no need to rewrite that. Okay, so next is we have to consider P or Q. Sorry, bracket is not given. P or Q. Biconditional statement, negation P and negation Q. How can we change this? Actually, first preference is this one. Okay. After that, AND operator we have to consider. This is the first priority. Second one is this one. So we have to put in a square bracket here. After that, P or Q. We have to this P or Q. After this is the implication. This is third, fourth. So in this way, this is we have to calculate. We can calculate this one. Okay. So after that, I would like to explain about what do you mean by a tautology. What is mean by tautology? Tautology is suppose all the statements, the compound proposition, consider a compound proposition. A compound proposition that is always true, that is always true is known as no matter what the truth values of the propositions that occur in it. It's true no matter what the truth values of the propositions
of the prepositions that occur in it, occur in it is called a tautology. Is called a tautology. Okay. So similarly here, what do you mean by a contradiction? That is a contradiction. Contradiction means a compound preposition that is always false no matter what the truth values of the preposition that occur in it. Always ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക? ടോട്ടോളജി ആൻഡ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫാൾസ് ആയിരിക്കും. അത് മാത്രമേ ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. Okay, so a compound preposition that is always false no matter what the truth values of the prepositions that occur in it is called a contradiction. A compound preposition that is neither a tautology nor a contradiction is known as contingency. Contingency is defined as a compound preposition that is neither a tautology nor a contradiction is called the contingency. Then next up we have to check some examples here. Consider a question that is P and negation P and negation P and negation P. How can we do that? Actually, P we have to calculate, that is P corresponding to P false statement ആവാം, true statement ആവാം. ഒരു preposition P ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അത് false ആവാം അല്ലെങ്കിൽ true ആവാം. Then what will be negation P? Negation P is false ആണെങ്കിൽ negation P is true. Here it is false. Next P and negation P. So ഇത് and property ആണെങ്കിൽ രണ്ടും true ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് true ആവുള്ളൂ. So this is ഒന്ന് true ഒന്ന് false ആണ്. അപ്പോൾ and ഓപ്പറേറ്ററിലാണെങ്കിൽ അത് false ആയിരിക്കും, ഇവിടെയും അത് false ആയിരിക്കും. So complete ഇതിന്റെ truth values എല്ലാം എന്താണ്? False ആണ്. So this is actually എന്താണ്? This is a contradiction. Okay. So let's check another example here. Negation of P or negation P. P എടുക്കുക, that is false, true. Negation P എന്ത് വരും? That is true, false. P or negation P, it is true. This is true. The negation of P or negation P is false. So this is again a contradiction. Okay. One more we have to check. P or Q and negation Q implies P. And what we have to check it? So ഇതില് P implies Q ഈ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ first P യും
പിന്നെ ക്യൂ ആണ്. രണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ്. അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ടോട്ടല്? 4 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പി ക്യൂ ആർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രൂത്ത് വാല്യൂ എഴുതേണ്ടത്? പിക്ക് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്? ഫോൾസ് ആവാം, ട്രൂ ആവാം. ക്യൂവിനും എന്തുണ്ട്? ഫോൾസ് ആവാം, ട്രൂ ആവാം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് വരും ഇവിടെ? ഫസ്റ്റ് വണ് ട്രൂ ആവാം, പിന്നെ ട്രൂ ആവാം, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വണ് ട്രൂ ആവാം, സെക്കൻഡ് വണ് ഫോൾസ് ആവാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോൾസ് ആവാം, സെക്കൻഡ് വൺ ട്രൂ ആവാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോൾസ് ആവാം, സെക്കൻഡ് വണ്ണും ഫോൾസ് ആവാം. ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. സോ നമ്മളിത് ചെയ്യാനുള്ളത് പി ഇംപ്ലൈസ് ഇതിൽ ആക്ച്വലി ഇതിൽ എത്ര ഉണ്ട്? 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 പ്രപ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിൽ 2⁻2 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോമ്പോ, എത്ര പെയറായിട്ട് നമ്മൾക്ക് വാല്യൂസ് വരും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പി ക്യൂ ആർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. പി ക്യൂ ആർ ആണെങ്കിൽ 3 അല്ലേ? അപ്പൊ 2⁻3 ആയിരിക്കും, 3 ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇനി എത്ര പ്രപ്പോസിഷൻ, കെ പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സപ്പോസ് വി ഹാവ് കെ പ്രപ്പോസിഷൻസ്, അപ്പോൾ എത്ര പെയർസ് ഓഫ് കളക്ഷൻ, ഇതില് എത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും? ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഈസ് 2⁻k ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിന്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വരക്കുക. ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നെഗേഷൻ ക്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. നെഗേഷൻ ക്യൂ ഇസ് ഫോൾസ്, ട്രൂ, ഫോൾസ്, ട്രൂ. ദെൻ പി ഓർ ക്യൂ ചെയ്യാനുണ്ട്. പി ഓർ ക്യൂ ഇസ് ടി, ട്രൂ, ട്രൂ, false. പിന്നെ next one is P or Q and negation Q. ഇതും കൂടി and operator യൂസ് ചെയ്യുക. ഫാൾസും ട്രൂവും ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൾസ് തന്നെ. ട്രൂവും ട്രൂവും ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ആണ്. ഫാൾസും ട്രൂവും ഫാൾസ്, ട്രൂവും ഫാൾസും ഫാൾസ്. ഇനി this implies P ആണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ വരിക? false implies true ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി next one is the important one, that is the result. P or Q and negation Q implies P. ഇതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും? Actually this implies, ഇപ്പൊ false implies true ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് അത് ട്രൂ ആയിരിക്കും. ഓൾവേസ് അത് ട്രൂ ആയിരിക്കും. ഇനി ട്രൂവും ട്രൂ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വണ് ആദ്യത്തേത് false implies true ആണ്. ഇവിടെ ട്രൂ implies true ആണ്. അപ്പൊ അഗെയിൻ എന്ത് തന്നെയാ? ട്രൂ തന്നെയാണ്. ഇനി false implies false ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ട്രൂ തന്നെ വരും. false implies false ആണ്. അഗെയിൻ ട്രൂ വരും. So this compound proposition is a tautology. This compound proposition is a tautology. Okay, so these are the examples for the tautology, contradiction, and we have to one more example we have to discuss, that is for contingency. Contingency is false and true will come. Then P implies Q, P implies Q and negation P implies Q and negation P implies negation Q. Okay, ഈ കോമ്പൗണ്ട് പ്രപ്പോസിഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക ട്രൂ, ട്രൂ, ഫാൾസ്, ട്രൂ ആണ്. അതായത് ഇതെന്താണ്? കണ്ടിൻജൻസി ആയിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് കണ്ടിൻജൻസി. ഓക്കെ.